hit till detta premiärsamtal inför Szymanowskis opera Kung Roger som har premiär på lördag. Och det här är ju en historisk kväll tycker jag. För det är första gången som vi spelar Szymanowskis Kung Roger här på Stockholmsoperan och i Sverige. Och jag är jätteglad för att jag har med mig några av de viktigaste personerna i den här produktionen. Jag börjar här. Lukasz Golinski, who is playing the role as King Roger. Elin Rombo, who is Roxana. And Mariusz Treliniski, who is the director. Yes. Och Tomas Håkansson som är tolk och översättare som kommer att... We are going to mix this talk, I think, both in English and perhaps also in Polish. From the Polish Institute, we should add. Yes, from the Polish Institute. Yes. So, let's give them some applause. Thank you. Yeah. So, Elin, I think I will start with you. So nice to see you here again in Stockholm. Thank you. You have been here quite a lot. Hanna Glavari in Glada änkan has been your role for several seasons. Yes. And also you have done Blanche in The Sisters of Carmelite and Agnes in Written on Skin. And when you look at what you do, it's quite impressive because you really are not, you seem not to be afraid to try new things. Well, yes. No, I'm not afraid to try new things. I do appreciate the excitement of a challenge, so to speak. And all these pieces have their challenge. I mean, it can be musically difficult, or the role can be quite difficult, or the language can be something to work really hard with. And I will have to say that in this very opera, it's the three of them, all three, all the above. It's the language, it's the role, and well, the music is not complicated in that sense, but it's challenging to interpret it, to make it comprehensible. Is it the first time that you sing in Polish? Yes, it's the first time. And how difficult is it? Well, there are sounds in the Polish language that I have never, I think, said out loud before. But I worked quite long with this to learn it. So now it feels kind of easy, but it's not difficult. It's not more difficult to sing in Polish than in Swedish, so to say. It's quite a nice language to sing in. I don't know if you agree. Yeah, Lukasz Golinski, you're very used to singing Polish. Yes, I'm doing my best. Yes. We are very happy to have you here. You did the title role in Warsaw in December when we saw this production the first time, because it was a new production in December. And you have done this role before also. Yes, I was covering in London production, and afterwards I was singing semi-staging version in Rome with Maestro Pappano, and then I had this invitation from Teatr Wielki, from Mariusz Treliniski, to sing this role, and I'm very happy to do it, so I could do it. Yeah, is it a dream role for a Polish baritone? I think it's one, at least in Polish repertoire, but also in international, it's very demanding role, even if it's not so long, but still so many things you have to accomplish to do it right. Besides, there are so many good baritones, splendid baritones that already did it, so it's always a challenge. Yeah. And we should also say that you also sing other roles, such as Falstaff, Escamillo, and Marcello in Bohème, etc., etc. Yes. So, and you're also working a lot
in international houses and also in Poland, of course. And Mariusz Treliniski, we're so happy to have you here in the house for the first time. I'm also very happy. Welcome. You have a very impressive international career working all around the world, could say. In later years, you have done Tristan und Isolde at the Metropolitan, for instance, and Ades, Powder Her Face at La Monnaie. But you also, you do all the big operas. But you started as a film director. Exactly. Yes, and of course that is very interesting for us because in Sweden we don't know so much about Polish opera, but we know a lot about Polish film, I would say, like Kieślowski and Wajda and Polanski and so on. So Polanski, I mean. So why is Poland so good at getting good film directors? First of all, I'm very happy to be here, and I'm very happy to speak with you. But I have such a great occasion to do it Polish piece here that I promised myself to speak in Polish. Then I switch now. Wydaje mi się, że Polska miała bardzo silne doświadczenia historyczne. Przez lata komunizmu, przez lata dyktatury polska sztuka była w nieustannej dyskryminacji i dlatego musiała być lepsza niż w jakimkolwiek innym miejscu, przez walkę. Jag tror att Polen hade en speciell erfarenhet genom åren av kommunistisk diktatur. Och då för att slå sig fram måste den polska konsten vara bättre än andra. Och därför blev den polska filmen så bra. Polska publiczność od dawna była przyzwyczajona, że myśmy oficjalnie nie mogli mówić o wielu rzeczach, ale można było pójść do teatru i zrozumieć między wierszami, między słowami prawdy, które były niedozwolone. I dlatego polscy twórcy byli tak szalenie zmobilizowani, że mieli świetną publiczność, no i też taką odpowiedzialność. I to nie tylko kino, również teatr, opera, ale film przede wszystkim. Och den polska publiken var van vid att vissa saker gick inte att säga offentligt, men man kunde gå på teatern och höra vad som sades mellan raderna. Man blev van vid att läsa mellan raderna. Och det gjorde att polska kulturskapare överhuvudtaget fick en stor skicklighet i att skriva sådana saker. Och det gällde både bio och teater och opera och så vidare. We have one very famous Swedish film director. Tell us who. Well, Ingmar Bergman, who actually worked here in the house on this stage, and he was even employed here in the 1940s, just for a very short while, working with lighting on stage. So, what's your relation to Ingmar Bergman? Powiem Państwu, że na takie pytania często odpowiada się trudno, bo grzeczność każe przytaknąć. Det är svårt att svara på en sån fråga för att av artighet bör man ju vara positiv. Natomiast ja jestem tutaj całkowicie spokojny, dlatego że ja nie mam dwóch zdań, że Bergman to było jedno z najsilniejszych referencji mojego życia, łącznie z Fellinim i z Viscontim. Między innymi powodem mojego przyjścia do kina była persona Bergmana. Znam tego twórcę, powiedziałbym, widziałem każdy film dziesiątki razy i mogę naprawdę z każdym tu jakby dostąpić do pojedynku znajomości jego twórczości. To jest naprawdę wielki, wielki artysta i wiem, że chociaż nie jest się papieżem we własnym kraju, naprawdę z taką radością przyjechałem do teatru, gdzie on pracował i więcej, pracuję z asystentką Ingmara Bergmana w naszym teatrze, z Irenę. Ja, men som tur är så kan jag känna mig lugn den här gången, för han är verkligen en av de stora personerna i mitt filmliv, Bergman och Fellini och några till. Och han var en orsak till att jag gick på bio många gånger. Jag har sett flera av hans persona var en introduktion till filmkonsten för mig, och jag har sett många av hans filmer tiotals gånger. Jag skulle kunna ställa upp i en duell med vem som helst om Bergman-kunskap. Good. Och det är också fantastiskt att få arbeta med en person, Irena, som har varit assistent åt Bergman. Just det, Irene Frykholm är då biträdande regissör på den här uppsättningen. Hon var ju också med till exempel när Bergman gjorde Bakanterna. Så hon kan säkert berätta en hel del om Ingmar Bergman, tror jag. Bahantki. Yeah, Bakanterna, yes. Sorry, now it was Swedish, I mean English. Well, Lukasz, talking a bit about the music and singing this opera, because we don't know so much about this opera, but I imagine that
King Roger is a very famous opera in Poland. Is that so? And how famous is it? Of course, everyone knows King Roger in Poland. Yeah. And I'm very happy that King Roger is like going abroad. That many theaters in the Western world are going to play it, are playing and have in plans to play it, and I'm very happy about it. Mm. Do you, as a musician, as a singer, sing? Have you sung a lot of Szymanowski's songs and so on during your education? Is it part of the sort of heritage? Music of Szymanowski is very difficult. To sing it, to interpret it, you have to have some level, and it's not very wise to sing in college or when you are learning how to sing. And I have this occasion to sing Stabat Mater of Szymanowski's. It's a beautiful piece for 3 voices, and I must say I'm really like in love in this music, because every time I'm doing this with some other conductor or another production, I'm discovering something completely new in this music. It's amazing. Elin, when you got the question if you wanted to do this part, so what did you know it, or did you start listening to the music? I didn't know it from... Ska jag prata svenska nu? Eller ska jag prata engelska? I think if you speak English, everyone else will understand. So maybe if it's okay for you. So. Yeah. No, I didn't know it, but the first thing I did was I was listening to it, and I absolutely love this piece. The music. I loved it from the first time I heard it. So it was immediate love. Could you describe the music? How would you describe the music? Well, I think it has many components. Szymanowski. It's very Szymanowski. It has a big how to say, like it's so much love in it in a way, but it's so fragile, and maybe sad is a very simple word for this, but vemod, I would say in Swedish, but also the brutality in the middle of it, which makes it so exciting to listen to. Yeah, I don't know. What do you think? Well, But as you say, it's full of love, and love is complicated. yeah, you're right. Yeah. You say it's complicated, but I mean, we are so impressed of listening to the singers here on stage. It's so fantastic. Every rehearsal to hear all the singers, and so when you say it's difficult, I mean, what is difficult? Well, what is it in the music that is difficult? To combine all things, the love in the music, the staging, Wildness. yes, everything. There are so many things in those notes. I don't have words to say it. Yeah. Does he write good? Is it good writing for the singers? I think so. So you said yes? Yes. Yeah. I don't agree. It's both, I would say, but when the difficult parts also bring something out of you. We talked about like throw yourself into something that isn't just completely there and you understand it from the very beginning. It takes a while, for me anyway, as a singer, to understand how the phrasing goes. What is the orchestra doing over there when I'm over here? And everything is very complicated, but then you meet in the end, and you meet somewhere far away from where you began. So
it's this sounds very abstract now when I describe it, I realize, but it's difficult in that sense. You have to have a long view of this piece, almost from the beginning to end. Because if you only look at your part and the page you have in front of you, it's not great. I mean, it's not easy. It's not maybe even comprehensible. But I find it fascinating also to find the red thread through the piece. Maybe we should speak a bit about the... Can I add Yes, something? yes, of course. Bardzo trudno jest Polakowi jakby chwalić polską muzykę, ale proszę Państwa, ja nie mam żadnej wątpliwości, to jest największa opera, jaką napisano w języku polskim. Det är svårt för en polack att hylla polsk musik, men jag vill ändå försäkra att det här är den bästa opera som har skrivits på polska. I chcę powołać się na jakby słowa autorytetu, chyba dla nas wszystkich jest osobą szalenie ważną, Sir Simon Rattle, który nagrał Klara Rogera, to już jest chyba kilkanaście lat temu, to był 90 chyba któryś rok, powiedział, że to jest muzyka zupełnie nowa, muzyka przełamująca jakby schematy. Kto to powiedział? Sir Simon Rattle. Aha, okej. Sir Simon Rattle har sagt att han spelade in den här musiken någon gång på 90-talet, att det är en musik som knäcker hjärtat ungefär, eller som går till hjärtat. Dlatego tak bardzo trudno jest mówić o tej muzyce, dlatego że ona jest wyjątkowa. To jest rzeczywiście muzyka Szymanowskiego. Det är svårt att tala om musiken, för den är så unik. Det är helt enkelt Szymanowski musik. Simon Rattle powiedział, że są jego zdaniem, a dla mnie jakby on jest wielkim autorytetem, są trzy najważniejsze dzieła XX wieku, które przełamują jakby styl myślenia XIX-wiecznego i otwierają operę na przyszłość, budują jakby podwaliny współczesnej opery. To jest Salome Straussa, to jest Zamek Sinoprotego Bartoka i to jest właśnie Król Roger Szymanowskiego. Każdy z tych dzieł jest inny. Jak powiedzieć o muzyce Salome, jaka ona jest? Piękna, brzydka, ona jest niepokojąca. Och Simon Rattle, som är en stor auktoritet, han har sagt att det finns 3 1900-talsoperor som skapar någonting nytt, som öppnar operan för framtiden efter 1800-talet. Och det är Salome av Strauss, det är Riddar Blåskägg och det är Kung Roger. Just det, Riddar Blåskägg av Bartok och så är det Kung Roger. Yeah, great. And it's so good that we have it now in our repertoire, so that we can hear it here live. It's fantastic. So this piece was written by Karol Szymanowski and Jaroslav Iwaczkiewicz. It was quite a long process writing the opera. It had its premiere in 1926 at the big National Theatre in Warsaw. And it's about a ruler, a king, who starts sort of questioning everything in his life, his role as a king, his marriage, his life, what he has done. And this is because there is an intruder in the country, a shepherd, who comes and he affects everyone that he meets, this shepherd. And in the middle of these two men there is Roxana, who is the wife of the king, and she is of course very much attracted by the shepherd as well. It's a very symbolistic drama, I would say, and of course it's very much influenced by the time it was written. They started in the beginning of the 1920s, I think, just after the First World War. 1918. 1918, just after the war. And it's full of symbolism and metaphors, and of course very much in the time it was written. But because of this symbolistic theme, it's also very, you could talk to everyone at any age, I would say. And you, Mariusz, you have produced this and directed this. Is it 3 or 2 times before? 4 times. 4 times before. Mm-hmm. So this is the 5th production. Yeah. So, Mm-hmm. Okay. Tell us, why is it so? What is it that you think is so interesting? Jestem opętany tym tytułem. Jag är förhäxad av den här operan. Proszę Państwa, o tym można mówić albo godzinami, albo bardzo krótko. Ja powiem o tym jednym zdaniem. Här kan man tala i många timmar eller också väldigt kort. Jag ska säga det i en mening.
Friedrich Nietzsche powiedział kiedyś zagadkowe zdanie, które jest kluczem do zrozumienia Rogera i dokładnie opisuje sens tej opowieści. Friedrich Nietzsche sa en gång en gåtfull mening som är en nyckel för att förstå kung Roger. Trzeba mieć w sobie chaos, aby spłodzić tańczącą gwiazdę. Man måste ha kaos inom sig för att kunna föda en dansande stjärna. Co znaczy to zdanie? Ono wbrew pozorom jest bardzo precyzyjne. Vad betyder denna mening? Trots allt vad man kan tro så är den mycket exakt. Nasze życie zwykle kieruje się racjonalizmem. Jesteśmy opanowani, jesteśmy logiczni, jesteśmy precyzyjni. Våra liv är ofta väldigt begränsade och hämmade. Vi är precisa och följer förnuftet. Ale gdzieś czasami w połowie życia przychodzi taki moment, że zrozumiemy, że to wszystko jest zbudowane na pewnym fałszu, żebyśmy nigdy nie wyszli siebie, myśmy nigdy nie przekroczyli, myśmy nigdy nie oszaleli, mówiąc najprościej. Men någon gång ungefär mitt i livet så inser vi att det här inte är det vi vill, att vi aldrig har varit galna, vi har aldrig gått över några gränser. Spotkanie z Dionizosem jest właśnie spotkanie z tym wszystkim, czego zaniechaliśmy w naszym życiu. Jest otwarciem życia na przygodę, tajemnicę i szaleństwo. Och ett möte med Dionysos, det är just detta, ett möte med det som vi har trängt undan förut, med galenskapen. Z tym, że jest bardzo ważną przestrogą. Po tej stronie szaleństwa, na tej krawędzi jest przepaść i to spotkanie zwykle kończy się śmiercią albo obłędem. To jest druga strona wolności. Men det är också farligt för att precis vid vansinnets gräns finns ett stup och ett möte med vansinnet kan sluta med döden eller med just vansinne. Jednak Nietzsche bardzo wyraźnie twierdzi, że jeżeli nie będziemy w sobie mieli chaosu, jeżeli nigdy nie dotkniemy Dionizosa, jeżeli nigdy nie dotkniemy szaleństwa, nigdy nie spłodzimy rzeczy doskonałej i pięknej. Men Nietzsche menar ändå att om vi inte möter kaoset och galenskapen så kommer vi aldrig att kunna skapa de riktigt vackra tingen eller konstverken. To jest wymiar symboliczny tej historii. Natomiast opowiadamy opowieść, to jest historia o rodzinie. Det är den symboliska dimensionen av detta, men det är också historien om en familj. O królu, który sprawuje rządy w tradycyjnym, spokojnym, bogatym kraju. En kung som regerar i ett traditionsrikt, lugnt och rikt land. Żyje szczęśliwy ze swoją żoną od wielu lat. Han har levt lycklig med sin fru i många år. I wszystko jest pozornie doskonale. Och på ytan är allt fantastiskt. Dopóki nie przychodzi Dionizos i nagle wszystko pęka. Men så kommer Dionysos och allting spricker. Dionizos pokazuje, że ten kraj zbudowany jest na fałszywych zasadach, że tu jest hipokryzja, że to jest zakłamanie. Och Dionysos visar att det här landet är byggt på falska grunder, att här finns hyckleri. Pokazuje za chwilę, że relacja męża i żony jest zbudowana też na fałszu. Oni nie mają dziecka. To jest związek jałowy, to jest miłość, która dawno wygasła. Szymanowski o tym mówi wielokrotnie. Och han visar att äktenskapet mellan kungen och drottningen också, det är ett kärleklöst äktenskap utan barn. Więc wszystko jest dobrze, ale wszystko jest pozorem. Alltså allt är bra, men det är bara ett sken. I pierwsze dwa akty naszego spektaklu mówią o tym, jak szczęśliwy król i jego żona spotykają Dionizosa i następuje kompletne zniszczenie tego świata. Och de första två akterna av operan berättar om hur kungen och drottningen möter Dionysos och hela världen rasar samman. Potem w naszym spektaklu jest przerwa i po przerwie jest najpiękniejszy, najbardziej zagadkowy akt tego dzieła, akt trzeci. Och därefter i vår uppsättning så är det en paus efter andra akten och sen kommer den vackraste akten i uppsättningen. Który mówi w bardzo metafizyczny sposób o nowych narodzinach, o początku nowego życia człowieka, który wiemy, że umarł w akcie drugim. Och som talar mycket metafysiskt om en pånyttfödelse för en person som vi vet dog i slutet av akt 2. I to jest symboliczna figura tego, że w życiu musimy przejść przez cierpienie, żeby dojść do swojej prawdy.
Och det är ett symboliskt uttryck för att vi måste gå igenom lidande i vårt liv för att nå till sanningen. Że często musimy upaść, żeby podnieść i narodzić się na nowo. Vi måste falla för att kunna resa oss och återfödas. I że czasem potrzebujemy katalizatora, takiego Dionizosa, który spowoduje totalną destrukcję, zniszczy wszystko po to, żeby mógł się urodzić nowy człowiek, ale prawdziwy człowiek. Och ibland behöver vi en katalysator, en Dionysos som raserar allting för att människan ska kunna födas på nytt till en ny människa. Byliśmy wszyscy już dawno byli w szkole, ale przypomnę, że tam był podział na Apollina i Dionizosa, prawda? Det här var för länge sedan i skolan, men då fick man kanske lära sig att det finns en uppdelning mellan Apollon och Dionysos. Po stronie Apolla jest logika, precyzja, dzień, rozum. På Apollos sida finns logik, förnuft, dag. I tym wszystkim było państwo Rogera. Och så var det i Rogers rike. Po stronie Dionizosa jest iluzja, księżyc, szaleństwo i poezja. Och illusia, księżyc, szaleństwo. Okej, illusion, måne, galenskap och allt detta finns på Dionysos sida. I te dwie siły spotykają się w tym spektaklu i ze sobą walczą. Och dessa två krafter möts i det här dramat och kämpar med varann. Ale uspokoję Państwa, nie trzeba czytać podręczników, żeby oglądać ten spektakl. Men jag kan lugna er med att man behöver inte läsa läroböcker för att kunna se den här föreställningen. To jest bardzo dramatyczna opowieść o człowieku, któremu wydawało się, że ma wszystko i w ciągu sekundy cały świat się rozpadł w jego rękach. Det är en väldigt dramatisk berättelse om en människa som trodde att han hade allt och på några sekunder så faller hans värld samman mellan I hans to jest fingrar. bardzo przejmujące, bardzo rozpaczliwe. I wydaje mi się, że każdy w życiu doświadczył takiego momentu, gdzie całe życie rozsypuje się w pył i wszystko musi powstać na nowo. Och det är mycket sorgligt och mycket gripande och jag tror att alla människor har upplevt ett sånt ögonblick i sitt liv när allting rasar ihop och man måste ta sig samman och börja om på nytt. Przepraszam, że tak długo, ale ta opera naprawdę jest dość skomplikowana. Ursäkta att jag talar så länge, men det är en ganska komplicerad opera. Chociaż krótka, but short. The music is short. Yes, the opera is very short. It's just over two hours. So No less. one and a half. But with the intermission, it is. Yeah, of course. Mm-hmm. Yes. Thank you so much. This was very clarifying. I think everyone who has been here and who sees this will understand the opera much better and much easier now. With the introduction also will be understandable. Yeah. Elin, your role, Roxana. What do you think about her? She's the wife of the king, and she's also sort of in the middle of these two powers. Yes. Do you like her? Or? I like her. She is. She's a complicated person because she has also lived in this happy marriage. I mean, she has believed that this has been all happy and good until the shepherd comes in to her life, and suddenly it's like she has taken poison, to use your words. Fatal attraction. Yeah, exactly. She is injected by him, and suddenly she realizes something has to change. She's now talking to her husband in a way she never thought she could. She realizes how her eyes are opened now to something else that she has never realized before. So it's a big journey for Roxana to do in this short time. So, yeah. Could you say something about how you see Roxana? It's exactly that was in your question. She's in between two powers. Many times in our life we are between two powers because both are important. From one side you have stability, the family, but from another side it's something which is wild, which is desire. It's also very important to say that it's sexual desire on the side of the shepherd and beautiful love on the side of the family. But we want to have everything. That's our problem. You did it in December in Warsaw, and now you have worked again because you have had a thorough
a rehearsal period here again all together, and I think things have happened with Roxana. Yes, you have changed a lot. Could you say something about what new things have you found in her? Well, when we began working in Warsaw, and also what we played in Warsaw was like a neglected person. She was left by Roger. She didn't have a place in his life, or she didn't have a place in her own life. She didn't know what to ask for anymore. She's trying to get his attention, trying to find a meaning to her life and to their relationship. And suddenly the shepherd came, and there was meaning to her life again. But so it's been a big change for this role. It's not the case anymore. Roxana is strong in this version. She more clever, more decisive. Yeah, he said clever and decisive, and also ruling Roger. She's the one. Ruling. Lukasz has changed also. Yeah. You are on stage almost all the time, from the very beginning to the end. So, as you say, it's a very demanding role. Must be. Yes. And you have done it also before. So, have you found new things now working with Mariusz in his character, in this role of King Roger? Of course. As Elin says, we did a little bit differently because it grows with you, and the same thing happens on every rehearsal. We work together, and in every of us, the emotion, everything just grown, and I can say now that I'm adult King Roger. Okay. Okay. Yes, Teenager yes, involved. indeed. I would say yes. Something like that. Are there, or is there one scene that is more demanding than any other scene? No. No. No, actually, the whole opera is very demanding. We had this pre-general rehearsal today, and I must say that after this hour and a half of singing, acting, everything, went off the stage, and I was like, I'm exhausted, like after a whole day of work, really, because it's so demanding in every aspect, in singing, acting, thinking, everything. It's really demanding. It's like playing Hamlet or something, playing a big theater. Exactly. Yeah, yeah. So as we have talked about also the music, it's very emotional, it's very sort of symphonic, and to match that expression from the music and the orchestra, you really have to also think about the sets and the lighting and everything, and that you have done indeed. So can you tell us a little bit how you have imagined the world of King Roger this time? Visually. Ja jestem przede wszystkim filmowcem. Ja zacząłem robić filmy w 16 roku życia. Zrobiłem 4 filmy kinowe, mnóstwo małych filmów i potem dopiero zaczęła się opera. Także przychodząc do opery, ja ciągle dalej myślę kamerą. Jag är ju filmare från början. Jag började med filmer när jag var 16 år och gjorde 4 filmer innan jag kom till Operan. Så att jag tänker fortfarande lite som en kamera när jag regisserar. Dlatego za każdym razem to filmy są dla mnie główną inspiracją i przyznam, że to zabawnie się stało, że jesteśmy w Sztokholmie, bo właśnie w tej produkcji sceny na przykład w lustrze wiele zawdzięczają personie Bergmana, relacji odbić między siostrą i lekarką. To była bardzo silna inspiracja tutaj. Och jag måste säga att eftersom jag tänker filmer så här i Stockholm har spegelscenen i Persona blivit en stor inspiration. När systern och det är väl systern och patienten i Persona som... Liv Ullmann och Bibi Andersson. Just det, Liv Ullmann och Bibi Andersson, yes, yes.
You mean the scene where the two faces are sort of... It's it's the situation that your face is dissolving in another face and you lose your shape. You don't know you're still yourself or you start to become another person. This is a story about Dionysus and Roger, because Dionysus is not coming outside, he comes from inside. It's part of our soul which is just hiding us, and then suddenly he grow up and he, how to say, he's just taking everything. Then the face goes to the face and they dissolve. That was the main picture of Bergman, which is so fascinating for us. Oh, we don't need translation. And the language of the Ivaškevič is of course a very great author, and the language is very poetic and full of metaphors and very much from nature. Talking about nature and animals and trees and everything like that. And you have really brought that into this production in a very concrete way. And I'm thinking of the films, because every act begins with a film. So how did you get that idea? Is this from the language or the words, the poetic words? Or? Największą trudnością w tej operze jest pokazanie postaci pasterza. Den största svårigheten i den här operan är hur man ska visa herden. Bo on jest jednocześnie realny i absolutnie nierealny. För han är samtidigt verklig och helt overklig. Jest zewnętrzny i wewnętrzny. Och han är från utifrån och inifrån. Jest Bogiem i jest człowiekiem. Han är Gud och människa. W tradycji jest zwierzęciem, jest Bogiem wina, jest wężem, jest kozłem i tak dalej, i tak dalej. Mogę tu wymieniać w nieskończoność, bo taki jest topos pasterza. Och enligt traditionen är han en bock, men han är också vinets gud och ett djur. Myśmy zbudowali, wydaje mi się, taki... Zbudowaliśmy spektakl, powiedziałbym, multimedialny, który miesza jakby obrazy, fragmenty filmu, fragmenty projekcji z akcją sceniczną, po to, żeby nadać temu wiele wymiarów. Vi vill göra ett multimediaspektakel med filmer och bilder och musik för att visa de många dimensionerna i handlingen. I czasem pasterz jest wężem na ekranie, a czasem jest konkretną postacią, tancerzem, który wychodzi z roślin jako wąż, a czasem jest rogatym kozłem. To jest strasznie trudno powiedzieć. To są krótkie błyski jak podświadomości na scenie, takie bardzo krótkie obrazy rozdygotane, więc jak się to nazywa słowami, to brzmi, wydaje mi się, niezręcznie. Och ibland i de här filmbilderna är han en orm, ibland är han en dansande orm som kommer fram ur buskarna. Och han uppträder i olika gestalter, och det kan vara svårt och det kanske låter lite märkligt när man berättar det så här, men det är väldigt korta filmsekvenser nästan, som verkar på ett nästan undermedvetet sätt. Najważniejsze było zbudowanie jakby serii obrazów, które zbudują jakby podświadomą wizję tego, co wylęga się z króla Rogera. I to jest właśnie pasterz. Det svåraste var att bygga upp en serie bilder som visar vad som kläcks inom kung Roger, och det är just herden. Myślę, że takim wspólnym mianownikiem tych obrazów jest ekspresjonizm. To jest styl, który bardzo lubię. Zresztą mówiąc o tej muzyce też, ekspresjonizm, czasem impresjonizm. Och en gemensam nämnare kan man kanske säga expressionismen. Det är ett ord som jag gillar och som även beskriver musiken. En expressionism, men ibland även impressionism. Yes, I totally agree about this expressionist, because it's very personal. The whole thing is very personal expression from the creators, of course. I think we should round up this talk. So, will you direct this opera again? A new production? Yes. Okay. Good. In Salzburg in 2 years. Yes. And Lukasz, do you think you will find new things in this role in the future? Oh, I'm sure of it. Yeah. Starting. Yeah. And Elin, for us Swedes, who doesn't really know so much about this piece, what can we say? Why should people come and see this opera? What would you say to your friends? I will say come to see this magical space that Mariusz has created on a stage. I've never seen such a thing.
on stage. It's a mix of film, but it's not like a. It completely melts together. There is light from, I don't know where it comes from, and on top of that, or in the bottom of it, or how should I express that? But it's this wonderful music also. It's a total experience, I would say. It's a shame to miss it. Yeah. Yes. And som sagt, premiären är på lördag. Vi spelar bara 8 föreställningar under ungefär en månads tid. Och premiären kommer att sändas i radio direkt. Och vi kommer också göra några andra olika introduktioner inför föreställningar så vi verkligen kan djupdyka i det här ämnet och i den här fantastiska värld som Szymanowskis Kung Roger är. Thank you so much for coming here and talking to me and to us. And thank you for coming. And we're looking forward to the premiere. Thank you.